Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. Civil Procedure Code case, particularly regarding the cooling period in the Hindu Marriage Act. Honorable High Court of Telangana, Justice P. Sam Koshi, in the case of Avanchi Yagnika versus Gade, sharat Kumar. Criminal Civil Revision Petition number 2814 by 2024 on 4/10/2024 held that the cooling period can be waived only in exceptional circumstances and in the grounds which show that the cooling period is not necessary, that the divorce by mutual consent can be given. But I wanted to proceed further in my life. I want to restart my career. They are not the grounds for dispense with the mandatory period of 1 year. Previously 2 years, you all know. So this case is relating to section 13B, that is divorce by mutual consent, and section 14. So that is section 14 clause 1. Right. So mandatory period of 1 year for actually filing the petition, it can be waived. Supreme Court in number of cases it has waived the cooling period also. So normally you may be knowing the marriage takes place, if it is, so now I am in America, if the marriage takes place and if somebody asks for divorce the next day, yes, it is granted here, but not in India. In our area, it's a very, very sanctum sanctorum. Marriage is a sanctuary. Sanctum, అది చాలా విలువైనది, దాన్ని మనం తీసేయడానికి లేదు. ఇది మీ అందరికీ తెలిసిందే, రైట్? మరి దానికోసం అని చెప్పి ఈ కూలింగ్ పీరియడ్ మనకి చెప్పడం జరిగింది. అలాగే డైవోర్స్ బై మ్యూచువల్ కన్సెంట్, సుప్రీంకోర్టు ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ దే హ్యావ్ డిసైడెడ్ తీసుకోమని చెప్పన్నారు. సో సెక్షన్ 13B ఇట్ అలౌస్ ఫర్ డైవోర్స్ బై మ్యూచువల్ కన్సెంట్. ఇట్ అవుట్లైన్స్ ద ప్రాసెస్ ఫర్ డిజాల్వింగ్ ఎ మ్యారేజ్ when both the spouses agree to do so. ఎందుకంటే the joint petition can be filed both of them. ఎందుకని చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సెక్షన్ 14కి వస్తున్నాం, దట్ దే హ్యావ్ బీన్ లివింగ్ సపరేట్లీ ఫర్ 1 year. ఆర్సీజే కదా, ఆర్ ఒక సంవత్సరం నుంచి విడిగా ఉంటున్నాం మేము, అండ్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు లివ్ టుగెదర్, అవర్ వ్యూస్ ఆర్ డిఫరెంట్, and we mutually agree to dissolve the marriages. So the conditions are both spouses should mutually agree, voluntarily agree to the divorce, and prior to that they must have lived separately for at least 1 year before filing the petition. And definitely మేము రాస్తుంటాము, the petitioner should be mentioned that the marriage has been irretrievably broken down and there is no chance of reconciliation. These are all the పట్టుబడి మాటలాగా we all will be typed. So number 1, initially if you file it, the magistrate will take 6 months time, 6 months, and later after the 6 months period is over, then the court will take a decision. Of course the court will inquire into the circumstances and ensure that the consent is genuine. అక్కడ పిటిషన్లో కూడా రాస్తుంటాం, దెర్ ఇస్ నో కొయర్షన్, దెర్ ఇస్ నో ఫ్రాడ్ అని కూడా రాయాలి. ఎందుకంటే ఇద్దరు కలిపి కొన్ని సందర్భాలు ఇలా చేస్తుంటారని చెప్పి చూసుకోవచ్చు. ఆఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ విత్డ్రా ద కన్సెంట్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. దిస్ ఈజ్ రిలేటింగ్ టు సెక్షన్ 13B. నౌ కమింగ్ టు సెక్షన్ 14, దిస్ ఈజ్ మనకందరికి తెలిసింది ఎక్సెప్షన్. సెక్షన్ 14 ఏం చెబుతుందో కూడా ఒకసారి చూద్దాం. ప్రొహిబిట్స్ The section 14 of the Hindu Marriage Act prohibits the presentation of a divorce petition within 1 year of marriage.
unless exceptional hardship or depravity is proven. That means, why 1 year? It gives time to the couple to reconsider and reconcile the relationship. However, in exceptional circumstances, the court can grant permission to file a divorce petition before the 1 year period itself. So section 14 establishes 1 year bar. 1 year bar against filing a divorce petition within. So please remember, what is the purpose? To reconcile, to allow the couples to assess their relationship, reconcile, and potentially work through any issues. Of course, the court can grant leave to be filed before 1 year if there are circumstances. In the interest of children, చాలా రకరకాలు ఉంటాయి, కానీ దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే గ్రౌండ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంకా నౌ కమింగ్ టు దిస్ కేస్, వీళ్ళు పెట్టిన పాయింట్లు ఏంటంటే perusal of the affidavit filed by Avanchi Yagnika. It shows that she wants to lead an independent life. And she wanted to restart her career or career opportunities to establish herself. తనేంటో ప్రూవ్ చేసుకోవాలని, భర్తనుగా చేసుకోవడం లేదా మనకు తెలియదు కాదు, రైట్. సో ఇంకా దాంట్లో అఫిడవిట్ రాసింది ఫర్దర్ గ్రౌండ్స్ టు మూవ్ ఆన్ ఇన్ లైఫ్ అండ్ టు స్టార్ట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ హర్ పర్సనల్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ గ్రోత్. Honorable High Court held that Telangana High Court, these grounds are not at all any grounds that would be available to seek for dispensing with the 1 year mandatory period. 13B కింద మీరు వేసుకున్నారు, 1 year మరి లోపలే మీరు వేస్తే ఎట్లా? అదేపో యాక్చువల్లీ ఈవిడ ఇదే పిటిషన్ షీ ఫైల్డ్ బిఫోర్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్, కంబైన్డ్ చేయాలి, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఫైల్డ్ డైవర్స్ బై మ్యూచువల్ కన్సెంట్ బిఫోర్ రంగారెడ్డి ఫ్యామిలీ కోర్ట్, మేడ్చల్లో రంగారెడ్డి ఫ్యామిలీ కోర్టులో వేస్తే నాట్ అలౌడ్ బికాస్ దీస్ ఆర్ నాట్ ది గ్రౌండ్స్ అన్నారు. అగ్రీడ్ బై దిస్ దే కేమ్ టు ద హైకోర్ట్. హైకోర్ట్ ఆల్సో సెడ్ దట్ there is no illegality, there is no perversity in the findings of the family court in our district. Because our district on 7/8/2024, they said that you have to wait for 1 year. The 1 year mandatory period cannot be withdrawn because you are not able to show the sufficient grounds. The grounds shown by you that you want to pursue your own life, they want to prove yourself, they are not the grounds. ఇది రిట్రీవల్ బ్రోకెను, మాకు కుదరదు అని గ్రౌండ్స్ క్లియర్గా రాయాలి, అవి రాకుండా రాశారు కాబట్టి. సో సిఆర్పి ఈజ్ డిస్మిస్, ద సివిల్ రీజన్ పిటిషన్ ఈజ్ డివైడ్ ఆఫ్ మెరిట్స్, వి కాంట్ హెల్ప్ అని చెప్పి కోర్టు కొట్టేసింది. కాబట్టి మిత్రులారా, ఎందుకు ఈ వీడియో చేస్తున్నానంటే వెన్ ఎవర్ వాళ్ళు రకరకాలు చెప్తారు, క్లయింట్స్కి తెలియదు. అందుకనే మీకు ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్లో ఫైనల్ ఇయర్లో చెప్పాను, డూ నాట్ బికమ్ ద మౌత్ ప్లీస్ ఆఫ్ ద క్లయింట్. వాడు ఏం చెప్తే అది చెప్పకండి, ఎందుకంటే లీగాలిటీ ఏముంది, విచ్ ఈస్ టు బి ప్రజెంటెడ్, విచ్ క్యాన్ బి ప్రజెంటెడ్ అని తెలుసుకున్న తర్వాతనే మనకి ఇదవుతుంది. అంతేగాని అతను చెప్పారు కదా, ఆవిడ చెప్పింది కదా అని చెప్పి ఐ వాంట్ టు పర్స్యూ ఫర్దర్, ఐ వాంట్ టు ఫోకస్ ఆన్ పర్సనల్ లైఫ్. నేను పెళ్ళైన వాళ్ళు ఎంతమంది కావట్లేదు, పెళ్ళైన తర్వాత ఐఏఎస్ అయిన ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు. ఇది తెలుసుకోవాలి, అది తెలుసుకుంటారు ఉద్దేశంతో వీడియో చేశాను. ప్లీజ్ రీడ్ ద జడ్జ్మెంట్ అండ్ ఎన్రిచ్ యువర్ లీగల్. థ్యాంక్ యూ.